Girls, good morning, boys. I will be with you, Miss May Ali. Today we are listening for exercise on trigonometry. We take before in the last session all the main points in trigonometry. Now we take some exercise on trigonometry. Let's take the first example. Number 1. Prove that cosine 60 equal to cosine square 30 minus 1. If he told me to find that, prove that, so I want to find the left hand side and the right hand side. If they are equal, so I proved that they are equal. Okay. Let's take cosine 60, lower left hand side. Cosine 60 equals what? Equals half. Let's take the right hand side. Right hand side equal to cosine square 30 minus 1. Okay, we put 2 and find the value of cosine 30. Cosine 30 equals what? طبعا لازم review the triangle 30, 60, opposite to 30 is equals half the hypotenuse, so 1, 2, root 3. Okay, so cosine 30 adjacent over hypotenuse equals root 3 over 2, power 2, minus 1. If we put this value on calculator, it will be equals half. So the left hand side will be equals the right hand side. So I proved he want from me. Okay, let's take some choices. Number 1, 10x equal 1 over root 3. In this case, he wants from me to find the angle. What is the angle? Angle x. What is the angle? If we make make tan to it, the answer will be 1 over root 3. What is this angle? What shall I do? I make shift tan to the answer. I make shift tan to the answer. If x is belong to tan inside it, so I make shift tan. So x equals 30 degree. طب لو طلب مني بقى tan to x وقال لي الاختيارات او التشويسز 30 degree root 3 over 2 30 degree. He wants to find tan 2x. Tan 2x يعني tan 2 by value of x. What is the value of x? 30. So we make 2 by 30 first, and after this we make tan 60. Tan 60 equals what? Tan 60 equals root 3. So I find tan 2x. Let's take another choice. If sine 2x equals root 3 over 2, find x. X equals what? The choices 30, 45, 20, 60. هنا الأنون بالنسبة لي فين؟ It's angle. Angle belong to sine. What shall I do? I make shift sine. To which value? To root 3 over 2. So I make shift sine, root 3 over 2. The answer will be equals 60. But he didn't want 2x. He didn't want 2x. He want x only.
So this value is belong to 2x. 2x equals 60 because I make shift sign to find the value inside sign اللي هي مين؟ ال 2x. يبقى اللي أنا جبته ده مين؟ ال 2x. أنا مش عايزة 2x، أنا عايزة x. So I replace or I transfer this 2 in the other side with the opposite sign. So 60 divided 2. So x it will be equals 30 degree. So the choice is 30. طيب. Another example. Then 2x minus 5 equals what? Equals 1. Here 2x minus 1 is belong to 10, inside 10. So what shall I do? I make shift 10 to what? To 1. So I make shift 10, 1. So the answer it will be equals 45. What is the value of 45? X or 2x minus 5 all? 2x minus 5. I make this as an equation. Transfer 5 with the opposite sign, so 2x equals 45 plus 5. So 2x equals 50, and transfer with divide, so x equals 50 divide 2. So x it will be equals 25 degree. اوكي. يبقى احنا عرفنا لو انا عايزه الاكس الانسايد ذا تان او ساين او كوزاين على طول بعمل ايه؟ شيفت للتان او للساين او للكوزاين. طب لو هو جه قال لي تان اكس equals 1 تمام؟ وقال لي find تان سي minus ساين سي كوزاين سي. طيب عندي حل من الاثنين، يا اما اجيب الفاليو اوف تان سي يا اما اجيب الفاليو اوف سي واعمل لها هنا substitution، يا اما اكتب هنا كده ان دي انجل سي. التاني يعتبر بالنسبه للسي دي ايه؟ هي opposite over adjacent، يعني هنا 1 وهنا 1، يبقى ده هيطلع ايه على طول ببايثاغورس روت 2. وابدا اشوف هو عايز مين؟ tan c equals 1 equals what? opposite over adjacent، يبقى 1 minus sin c opposite over hypotenuse، يبقى 1 over root 2. cosine c adjacent over hypotenuse، يبقى 1 over root 2. By using calculator the answer will be equals half. يبقى انا هنا عملت ايه؟ قلت ان tan c equals 1 ده اللي هو can be written as 1 over 1 and draw a rectangle a triangle which tan is opposite over adjacent and make the other trigonometrical function اللي هي sine و cosine. تمام. طيب let's take another example. x sine 30 cosine square 45 equals sine square 60. Here x not belong to sine, not inside the sine. X is a free term. So in this example I find x as an equation عادية خالص. هجيب الاكس سيبها زي ما هي واطلع الفاليو of sine 30. sine 30 equals what? equals half. cosine 45 equals 1 over root 2. I make it power 2 because it's a cosine squared. equals sine 60 اللي هي root 3 over 2 power 2. drop x and find the value of this half and 1 over root 2 power 2. It will be equals a quarter. equals root 3 over 2 power 2 equals half. What shall 3 over 4, sorry, 3 over 4. What shall I do? Here, if x is not belong to sine and it's a free term,
I solve it as an equation. I don't make any shift. I don't make any shift. I convert the quarter in the other side with divide. So x equals 3 over 4 divided quarter equals 3. And this is the value of x. Here the value of x is written as a 1 digit or 2 digits, not as 30, 45, 60, because it's not angle, it's a free term, not an angle. Okay, let's take another example. هنا بيقول لي ايه؟ ABCD is a trapezoid or trapezium. ABCD is a trapezium. هرسم trapezium. هو قال لي ان هو isosceles كمان، سوري. isosceles. اوكي. isosceles يعني في two sides equals. طيب قال لي اسمه ABCD، ما اكتبش بقى ABCD الا لما اشوف الكونديشن اللي هو مديها لي. هو قايل لي ان AD parallel للBC، AD parallel للBC، يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل هنا parallel لمين؟ AD والBC. تمام. يبقى هنا بقى عندي مين البارالل لبعض؟ AD و BC. طيب لازم بعد ما اخلص read A B C D they are consequently ورا بعض. تمام؟ يبقى انا كده I be sure that the symbols is okay. Okay, let's continue. قايل لي ان AD equal 4 cm و AB equals 5 cm and find find 5 tan B cosine C over sine square C plus cosine square B equals 3, or prove that. I can't make any answer of this question if I have no in the draw a right angle. So I make a construction from A perpendicular over BC as AX and make another perpendicular from D to Y on BC. So here I have two triangles and two right angles, and these triangles are congruent. Why? Because I have right and hypotenuse, and here right and hypotenuse. This is 5, so it's 5 because it's isosceles trapezium. هو قايل لي ان البي سي كله 16 سنتيمتر or 12 or 16 12 centimeter. I take 4 from 12. Why? Because AD equals XY. يبقى ال AD ده قد مين؟ قد ال XY. يبقى ال XY هيبقى بكام؟ ب 4. When I take 4 from 12, the answer will be 12 minus 4 equals 8. I distribute 8 in the both sides. Why? Because they are congruent. So BX equals YC equals 12 minus 4 divided 2 equals 4. يبقى هنا 4 وهنا 4. بقى عندي ده 4 وده 5. أعرف أجيب ال AX؟ Yes. إزاي؟ بPythagoras. Using Pythagoras. Root 5 power 2 اللي هو الهايبوتنس power 2 minus السايد اللي هو 4 power 2 هيطلع equals 3. يبقى أحط هنا 3 سنتيمتر.
طيب بقى عندي ده 4 وده 5 وده 3، ده 5 وده 4 وده 3. اشوف بقى هو طالب مني ايه. طالب 5، احط ال 5. tan b، فين ال b اهي، فين ال tan؟ opposite over adjacent، يبقى 3 over 4. كوزاين c، فين ال c اهي، كوزاين يعني ايه؟ adjacent over hypotenuse، يبقى 4 over 5 over ساين سكوير سي، سي اهي، ساين يعني ايه؟ opposite over hypotenuse، يبقى 3 over 5 باور 2 بلس كوزاين سكوير بي adjacent over hypotenuse، يبقى 4 over 5 باور 2. هعمل ده كله on the calculator، the answer will be equals 3. يبقى انا كده عملت له proof، لان all these numbers equals what؟ equals 3. اوكي very important example، خلي بالكم. اهم حاجه اعرف how to draw. طالما قال لي AD parallel BC يبقى لازم يكون ال AD فوق وال BC تحت او العكس، مفيش مشكله. طيب لو قال لي AD parallel BC لازم اتاكد ان السي مش هنا، لازم تكون البي هي اللي هنا عشان لما read it تبقى A B C D. تمام؟ طيب let's take the last example. بيقول لي عندي هنا rectangle A B C D، وقايل لي ده ب 25 سنتيمتر وده ب 15 سنتيمتر، وقايل لي find measure angle ACB. طيب ACB دي we should find this angle. Where is ACB? It's this angle. When he want to find any angle and he put the side length, so I should use إما sine أو cosine أو tan. طيب here هستخدم sine ولا cosine ولا tan؟ بالنسبة للسي، السي هو مين اللي بالنسبة لها موجود أو exist؟ ال 15 وال 25. ال 15 بالنسبة للسي يعتبر إيه؟ يعتبر opposite. ال 25 بالنسبة للسي it's A، it's hypotenuse. So I search from these three trigonometrical ratio to a rule which have opposite and hypotenuse. Which rule from this trigonometrical ratio has opposite and hypotenuse? Sine or cosine or tan? No, cosine no, tan no. It's a sine. So sine ACB equal opposite over hypotenuse. اللي هو equals what? Equals 15 over 25. بقى عندي الساين وعندي الانجل unknown، عندي sides وعندي الانجل unknown، الانجل which belong to sine unknown. What shall I do? Excellent, shift sign to 15 over 25. So measure angle ACB, it will be equals 36 degree to 52 minute and 11 second. This is all example and all the ideas in trigonometry. Please answer all the examples on trigonometry, and if you have any question, come to me, and goodbye.